Welcome to the packet on How Are You Doing? Let's take a look at some of the key vocabulary we'll be using in this particular packet. Let's start with our first set of expressions. How are you? The formal version. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? How are you? The familiar version. ¿Cómo está? ¿Cómo está? What's new? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? What's happening or what's going on? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What's up? How are you? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Thank you or thanks is gracias. Muy bien. Muy bien means very good or very well. Nothing. Nada. Nada. Not so well. No muy bien. No muy bien. Okay is regular. Regular. And now let's look at some expressions of courtesy. Pardon me or excuse me is con permiso. Con permiso. You're welcome. De nada. De nada. I'm sorry. Lo siento. Lo siento. Thank you is gracias. And to add very much, we would say mucho gracias. Mucho gracias. You're welcome. No hay de qué. No hay de qué. Pardon me or excuse me. Pardon. Pardon. And finally, please is por favor. Por favor. This concludes the expressions that we will be using throughout Packet 2.